Tamilnadu State Board Class 10 Board Examination Question Paper Video Solutions 2019 paper, Math paper பார்க்குறோம். Looking at question number 5, it's a 1 mark question from Algebra. Quadratic equations is a concept. அதுக்குள்ள ஸ்பெசிஃபிக்காக காமன் ரூட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி 2 quadratic equations கொடுத்து அந்த காமன் ரூட்டோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. It's an interesting question. Let's try and solve it two ways. The first method is by far the easiest one. I'll also walk you through an alternative method. Right? The common root of the equations x square minus bx plus c equals 0 and x square plus bx minus a equals 0. இது ரெண்டுக்கு common root என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இது ரெண்டுக்கு ஒரு root common இருக்கு. Let's say that root is equal to alpha ன்னு எடுத்துக்கலாம். So the common root ஓட value, common root, let's call it to be equal to alpha. So the alpha is the root of the first equation, alpha is the root of the second equation. So x க்கு பதிலா alpha substitute பண்ணோம்னா ரெண்டு equation satisfy ஆகணும். So the first equation therefore will become alpha square minus b times alpha plus c is equal to 0. The second equation will become alpha square plus b times alpha minus a is equal to 0 ன்னு வருது. ரெண்டுக்குமே these two equations are equations in alphas. So let's solve these two equations by subtracting one from the other. So இந்த equation இதில் இருந்து subtract பண்ணோம்னா alpha square will get cancelled with alpha square minus b alpha will leave us with minus 2b alpha. C minus of minus a will leave us with c plus a. This is equal to 0. நமக்கு வந்து அந்த காமன் ரூட்டோட வேல்யூ வேணும், ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வேணும். ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் minus 2b alpha to the right hand side. So we'll have c plus a is equal to 2b alpha. So value of alpha is equal to c plus a divided by 2b. Choice A is the answer to this question. Right. So we arrived at the answer for A, the common root, which is equal to choice A. Before we proceed to the alternative method, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள் எல்லாரும்? இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா subscribe to this channel youtube.com/prepedge and turn on notifications. Past year question papers, if you're going to be adding video solutions, we're also going to add video lessons and solutions to all exercise questions and solved examples given in the Samacheerkalvi book, right? Slow over chapter add பண்ணிட்டு வர போறோம். So you can learn everything online and on YouTube. We're going to also start a learning LMS system. So அது மூலமாவும் நீங்க subsequently learn பண்ணலாம். So அதுக்கு வேணும்னா basically tune into our website, which is prepedge.com, prepedge.com, right? First, அடுத்த alternative method போறதுக்கு முன்னாடி subscribe to this channel before we proceed any further. Move on to the alternative method. Alternative methodல the first equationக்கு we'll say the roots are alpha and beta. Second equationக்கு let's say the roots are alpha and gamma. Alpha is the common root for both of these. So sum and product வச்சு பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். Sum of the roots first caseல என்ன? Alpha plus beta is equal to minus b by a, which is going to be minus of minus b divided by 1, which is equal to b. We'll call this as equation 1. அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு போய்ட்டு சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் பார்க்கலாம். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காமா நீங்கள் இருக்க போது which is equal to minus b by a, which is minus b. We'll call this as equation 2. So sum of the roots வச்சு நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்துட்டோம். இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வச்சு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரலாம். ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் த ப்ராடக்ட் which is equal to c by a. இந்த கேஸில் இட்ஸ் c divided by 1, which is equal to c. We'll call it as equation 3. இங்கே alpha gamma is the product of the roots, which is essentially equal to minus of c by a, which is minus a by 1, is equal to minus a. We'll call it as equation 4. Equation 1 minus equation 2 பண்ண போறோம். Second equation first ல subtract பண்ண போறோம். So if I subtract the second equation for the first one, 1 minus 2, left hand side என்ன இருக்கும்? Alpha plus beta minus இதோட left hand side வந்து alpha plus gamma. This is equal to b minus of minus b is what we have. So alpha gets cancelled with alpha. You're left with beta minus gamma. Beta minus gamma is equal to b minus of minus b, which is equal to 2b. So we'll call it as இதுக்கு ஒரு equation number கொடுத்துக்கலாம், 5 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Let's look at the product equations. Product equation அதே மாதிரி subtract பண்ணணும். Equation 4 minus subtracted from equation 3. 3 minus 4 கண்டுபிடிச்சு பார்க்கலாம். Alpha beta minus alpha gamma is what you'll have on the left hand side. Alpha common எடுத்தோம்னா you're going to get alpha into beta minus gamma. This is equal to right hand side c minus of minus a, which is going to be equal to c plus a. Right. So we'll call this as equation 6. இப்போ equation 5 equation 6 is divided by equation 5 வந்தா என்ன வரும்? Equation 6 is going to divide equation other way around. Equation 6 is divided by equation 5 na alpha into beta minus gamma on the left hand side divided by beta minus gamma, right? Right hand side la adhe mari divide pannona we'll have c plus a divided by 2b. Beta minus gamma will cancel with beta minus gamma, leaving us with the value of alpha.
alpha another, alpha that is a common root. So value of the common root is equal to c plus a by 2b, which is again the same as what we got in the previous method. Angiyo alpha is equal to c plus a by 2b. Second method, sum and product which kandupidichaalum, it's going to be equal to c plus a by 2b. Choice A is the answer to this question. First method is obviously the easier one. சில பேர் வந்து sum and product வச்சு போடணும்னு இது யோசிச்சீங்கன்னா, this is a way of going about the same question.